Good afternoon, students. Today we will do exercise B of chapter 6, that is pronouns. So all of you take out page number 29. Okay, page number 29. Okay, students. So because already we have finished half of the chapter now before the exam. So today we will do only exercise B. So let's see what is given here. Rewrite the following sentences using personal pronouns in place of the highlighted nouns. That means given some sentences from 1 to 6, and every sentences they are given a highlighted noun. So now you have to write this sentence rewritely with the help of personal pronouns. So what are personal pronouns? I have learned before the exam. Okay, so let's see what are personal pronoun. So personal pronouns are I, he, she, it, they, we, you. These are personal pronouns. All are these are what? Personal pronoun. No. Now we have to write these personal pronouns in place of highlighted word. Okay. Now look question number 1, exercise B. Okay. But one thing all of you remember, আমি কেতিয়া আই ইউজ কৰিম, কেতিয়া হি ইউজ কৰিম, কেতিয়া আমি she ইউজ কৰিম, এইটো তোমালোকে আগত বুজি লোৱা. If the subject, if the person is male person, that means boy person, then you have to write he or him. Okay. If the person is girl, female person, then you have to write she or her. Okay. If the person is more than 2 person, it may be boy or girl, but the person more than 2, that you have to write they, THEY, they. Okay. If the person is you, then you have to write same you. Understood all of you? Okay. So now look question number 1 from exercise B. Okay. So let me erase it. So in 1 number question, here given, Tara is playing with her friends. Tara is playing with her friends. So in this sentence, the highlighted word is what? Tara. What? Tara. Now you have to write in a personal pronoun in place of Tara. So Tara is a what? Tara is a girl. So that's why you have to write she. Why you have to write she, not her? Because Tara is a subject. So that's why you have to write subject pronoun. So she to ki hobo subject pronoun. That's why you have to write she. She is a subject personal pronoun. Okay. Next question number 2. You must apologize to Deepak. So in this sentence, the highlighted word is what? Deepak. So Deepak is a what? Boy person. No, that is male person. That's why you have to write he or him. But here given Deepak is a what? Object, not a subject. Here given object. So you have to write object pronoun. So Deepak ki object pronoun to ki hobo? Subject pronoun Deepak or he hobo, aru hir object pronoun to ki hobo? Him. So you have to write. Ar baki sentence jenoko ase same thakibo, eko change koribo nalage. You must apologize to Deepak. No, Deepak ta আমি কি লিখিম? Deepak ta আমি কি লিখিম? Him. Understood? Okay. Next question number 3. In question number 3, I told John the truth. Again, here given the highlighted word is John. John is a boy. So that's why you have to write him in place of John, because
জন কি হয় বয় পাৰ্চন হয় আৰু ভাৰ্বৰ পিছত বহিছে জন টলটো হয় ভাৰ্ব তো ভাৰ্বৰ পিছত আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা সাবজেক্ট প্ৰনাউনটো ভাৰ্বৰ আগত বহে আৰু অবজেক্ট প্ৰনাউনটো ভাৰ্বৰ পিছত বহে সাবজেক্ট প্ৰনাউন কোনবিলাক তোমালোকক মই ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত বুজাই দিছোঁ কোনবিলাক সাবজেক্ট প্ৰনাউন হয় আৰু কোনবিলাক অবজেক্ট প্ৰনাউন হয় যেনেকুৱা আইটো হ'ল সাবজেক্ট প্ৰনাউন মিটো হ'ল অবজেক্ট প্ৰনাউন সি হ'ল সাবজেক্ট প্ৰনাউন হার হ'ল অবজেক্ট প্ৰনাউন হি হ'ল সাবজেক্ট প্ৰনাউন হিম হ'ল অবজেক্ট প্ৰনাউন এই সকলোবোৰ মই তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত বুজাই দিছোঁ এতিয়া জন কি হয় বয় পাৰ্চন হয় না আই মিন মেল পাৰ্চন হয় সো জনটো কি ইয়াৰ আগত কি আছে টোল্ড ভার্ব আছে তো ভার্বর পিছত দিয়ে আছে তার মানে কি হব ই সাবজেক্ট প্রনাউন নহয় ই হব অবজেক্ট প্রনাউন সো জনৰ অবজেক্ট প্ৰনাউন কি হ'ব হিটোৰ হিম হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কি লিখিছোঁ জনৰ ঠাইত আমি হিম লিখিছোঁ আৰু বাকি এজ ইট ইজ সেম হ'ব বুজি পাইছা নাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 Reena and Binoy are riding bicycle here given two nouns Reena and Binoy but they are given more than one person no that's why you have to write in place of they in place of Reena and Binoy Reena আৰু Binoy ঠাইত কি লিখিব লাগিব তোমালোকে দে লিখিব লাগিব কিয় দে লিখিব লাগিব কাৰণ এজনতকৈ বেছি বুজাইছে মই এৰ আগত কৈছোঁ তোমালোকক ক'ত কি কেনেকৈ বহাব লাগে তাৰ ঠাইত আমি হাইলাইটেড ৱৰ্ড হ'ল Binoy and Reena and Binoy তাৰ ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ দে বাকি সেম থাকিব নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 the table is quite strong so here given things no not a person যেতিয়া থিংছৰ কথা আহিব তেতিয়া আমি কি লিখিম পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন হিচাপে ইট লিখিম সো আমি কি লিখিব লাগিব টেবুলৰ ঠাইত ইট লিখিছোঁ ওকে highlighted word is table next question number 6 are you going to invite Modu and Arya here highlighted word is what Modu and Arya এতিয়া আমি Modu আৰু Arya ঠাইত কি লিখিব লাগিব পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন লিখিব লাগিব বাট পাৰ্সোনাল প্ৰনাউন যেতিয়া more than one person হ'ব then you have to write they so বাকি সব সেমে থাকিব আমি Modu and Arya ঠাইত কি লিখিম them all of you understood okay এই সকলোবোৰ তোমালোকে বুকত পেন্সিলেৰে লিখি ল'বা thank you